డిస్ప్యూటెడ్ అనే ఉండొచ్చు. బట్ ఆ అమౌంట్స్ మాత్రం అందుకే కూడా స్టేట్మెంట్ పెట్టింది అందుకే 4B1 4B2లు అంటే పర్మనెంట్ గా ఆ జిఎస్టీ సెటిల్మెంట్ల కోసం స్టేట్స్ కోసం. దట్ ఇస్ ఓన్లీ రీజన్. అసలు అది సిస్టమ్ కి అది ఉండాలండి. ఎస్ఈజెడ్ డెవలపర్ ఆర్ ఎస్ఈజెడ్ యూనిట్ అన్నప్పుడు ఆల్ వెరైటీస్ పని చేసుకోవచ్చు. కానీ రివర్సల్ అంటే పద్ధతి అయితే చెప్పాను కదా మీకు లాస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి కూడా పద్ధతి అయితే కనుక మొత్తం తీసుకొని రివర్స్ చేయడమే పద్ధతి. ఈవెన్ ఫర్ బిల్డర్స్ కి అయితే అసలు నోటిఫికేషన్ లోనే ఉంటుంది ప్రొసీజర్. ఐటీసీ అంతా సిమెంట్ అయితే 100% రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ నే కొనాలి. ఒకవేళ షార్టేజ్ ఏమైనా ఉంటే రివర్స్ చార్జ్ ఆఫ్ 28% కట్టాలి. అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అండ్ ఇయర్ మొత్తం మిగిలిన ఐటమ్స్ అయితే ఇయర్ మొత్తం చూసుకొని 18% గుడ్డిగా ఇంకేమి సంబంధం లేదు. టోటల్ 18% కట్టాలి. అండ్ ఏ మంత్ కా మంత్ ఐటీసీ తీసుకొని రివర్స్ చేయాలి. అది కూడా అందులో కూడా అవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ గా నోటిఫికేషన్ లోనే ఉన్నాయి. చెయ్యట్లేదు ఆ తర్వాత విషయం. కానీ అసలు యాక్చువల్ గా చేయాల్సిన పద్ధతి అయితే అది. ఛాన్స్ లేకపోతే జిఎస్టీఆర్ 10 ఎంతమంది ఫైల్ చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే 10 కూడా అంతే. నేను ఇవాళ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు ఇవాళ ఆర్డర్ వస్తే ఇవాళ నేను జిఎస్టీఆర్ 10 వేద్దామని కూర్చున్నా. నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ అనుకోండి వేస్తున్న రిటర్న్ అయితే ఓకే లిస్ట్ లో ఉంటాడు. సరే ఇది రిటర్న్ అయ్యాలి కదా అని గుర్తొస్తుంది 103 వేస్తాను. 10 క్యాన్సిల్ అయిపోగానే నా పద్ధతి ఏంటంటే నేను డిలీట్ చేయను. అది తీసుకొని కింద క్యాన్సిల్ గానే పెడతాను. ఆ దగ్గరికి అసలు వెళ్ళలేను. అంటే చూడము. సో జిఎస్టీఆర్ 10 వేసారా లేదా అంటే ఏమీ ఉండదు జిఎస్టీఆర్ 10 లో వేయడానికి. కానీ వాళ్ళ జిఎస్టీఆర్ 10 అది కూడా వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది ఏంటి? జిఎస్టీఆర్ 10 ఉంది అంటే వెయ్యకుండా క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఐటీసీ ఉండిపోతేనే బెంగ. ఏం చేస్తారు దాన్ని? జిఎస్టీఆర్ 10 వేసేస్తే తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏదన్నా పంచడమే. పంచడం గురించే తప్ప ఇంకా ఇంకొక ఆప్షన్ అంటే ఇంకొక రీజన్ లాజికల్ రీజన్ నాకైతే తెలియలేదు. ఈ ఇప్పుడు వస్తున్న నోటీసులకి వాటికి. అంటే నేను ఎక్కువ ఈ టాపిక్ నుంచి అంటే ఇది కూడా షోకాస్ నోటీస్ ఎక్కువ అవుతాయి కానీ ప్రాక్టికల్ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నా వితౌట్ కాకుండా విల్ఫుల్ మిస్టేక్మెంట్ ఈస్ వాట్ ఇందులో ఇంకా పేరులో ఉన్నదే విల్ఫుల్ మిస్టేక్మెంట్. మిస్టేక్ అయ్యిందన్నంత మాత్రాన కాదు. ఇట్ షుడ్ బి విల్ఫుల్. ఇంటెంట్ ఇస్ వాట్ ఇంటెన్షనల్ ఆర్ డెలిబరేట్ suppression. This is what is the most difficult or the most easiest provision for invoking 74. సప్రెషన్ అంటే మనకు మామూలుగా సప్రెషన్ అంటే ఏంటి? తప్పుగా ఏదో వేయడము ఆర్ అసలు వేయకపోవడము, చెప్పకపోవడము. అది కూడా విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. మన జనరల్ గా అదే మెయిన్ ఉంటుంది. ఫ్రాడ్ తో కావాలని చెప్పలేదు అన్నట్టు దాచేయడం. ఇవన్నీ కరెక్టే. కానీ సప్రెషన్ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన జిఎస్టీ యాక్ట్ లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్ చూడండి. రిటర్న్ లో నేను వేయాల్సిన డేటా వేయకపోయినా సప్రెషన్. అది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మన అందరి కేసులు సప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది. సప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది 17(5) ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉన్న 17(5) ఈ రీక్లెయిమ్ చేస్తున్నామా? నేనైతే 17(18) నుంచి కూడా వేయలేదు ఇప్పుడు పోగాని వేయలేదు. ఇప్పుడు అవన్నీ వేయకపోతే అవి దాన్ని కూడా సప్రెషన్ అనొచ్చు బికాస్ నాన్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ టాక్సిబుల్ పర్సన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు డిక్లేర్ ఇన్ ద రిటర్న్. రిటర్న్ లో డిక్లేర్ చేయమనే కదా ఇచ్చాడు. అక్కడ ఫామ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇదివరకు ఎందుకంటే సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో కూడా ఎక్కువగా సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో ఇంత లేదు కాబట్టి లాస్ట్ లో ఒక టిక్ పెట్టేవారు. ఐ డిక్లరేషన్ వెరిఫికేషన్ డిక్లరేషన్ ప్రూవ్ అండ్ కరెక్ట్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఆ పాయింట్ పట్టుకొని యాక్చువల్గా ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అది కూడా అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు కూడా టిక్ ఇస్తున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఆ టిక్ అది కూడా అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తుంది స్టేట్మెంట్ రిటర్నే కాదు, స్టేట్మెంట్, రిపోర్ట్, ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్ ఫర్నిష్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ ద రూల్స్ మేడ్ దేర్ అంటారు.
ఒకే ఒక్క డాక్యుమెంట్ నేను చెప్తా. ఫర్ ఆల్ ద గుడ్స్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ జిఎస్టీ రూల్స్ ఎంతమంది మెయింటైన్ చేస్తారు? వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. అది చెప్తున్నాను. అన్లెస్ ఇన్వెంటరీ విత్ చేసిన ప్యాడీలో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఇన్ జిఎస్టీ రూల్స్ చాలా కష్టం. అన్లెస్ ఏ శాప్ ఏదో ఉంటే తప్ప, ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇన్వెంటరీ ప్యాకేజ్ ఉంటే తప్ప బిజినెస్ చేస్తూ మన ఏ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అవుతుంది. అండ్ దీన్ని యాడ్ చేశారు 1 year ఆర్గ్యుమెంట్ అంట. మళ్ళీ అకౌంట్ ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్. Second part is still more difficult. Failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. మనకి ఏ నోటీస్ రానియండి, అది మనకు అప్లై అవ్వకపోయినా మనం రిప్లై ఇవ్వాలి. ప్లీజ్, అదర్వైజ్ దే విల్ ఇన్వోక్ సబ్మిషన్. గ్యారంటీ. ఇవన్నీ కూడా అంటే ఏదో వచ్చింది కదా ఇగ్నోర్ చేద్దాం నాకు అప్లై అవ్వదు అంటే కాదు. ప్లీజ్ ఇందాక లాస్ట్ పాయింట్ నేను ఇంకోటి ఏదో మర్చిపోయినా అన్నాను చూసారా, అయితే మరి అప్లై అవ్వకపోతే ఇవ్వద్దు అన్నారు కానీ ప్లీజ్ గివ్ ఇట్. ఏదో ఒకటి అప్లై, నాకు అప్లై అవ్వదు అనైనా సరే రిప్లై. అండ్ జస్ట్ మెయిల్ రిప్లై మెయిల్ టు దట్ మెయిల్ ఇస్ ఆల్సో సక్సెస్. అందుకే ఇందులో నేను వర్డ్స్ మార్చను. అంటే జనరల్ గా డెఫినేషన్స్ లో నేను వర్డ్స్ మార్చను. మిగిలిన ప్రొసీజర్స్ లో నాకు ఓబిహెచ్ అలా రాస్తాను కానీ ఇందులో వర్డ్స్ మార్చను. బికాస్ దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మారిపోతుంది. అంటే వీఆర్ ద ఆథర్స్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్స్. ఈ టర్మ్ లిమిట్ దానికేమో 3 months, దీనికి 6 months, దానికి 3 years, దీనికి 6 years, 5 years. ఈవెన్ అంటే ఈ డ్యూ డేట్ ఫర్ నోటీస్. సో అందుకే ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు ఇంకా ఆగస్ట్. ఇంకా అందుకే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అప్పుడుతో ఎక్స్టెండెడ్ కదా, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే 73లో ఆగస్ట్ వరకు ఇప్పటి వరకు ఇందాక చూసిన దానిలో మార్చ్ వరకు ఉంది, మార్చ్ వరకు 1920 వరకు ఉంది, ఆగస్ట్ నవంబర్ 2021 ఉంది. కాబట్టి మేము ఈ 73లోనే ఇంకా ఉన్నాము. 74 ఎక్స్టెండ్ కావాలని చెప్పి ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం. లాస్ట్ టైం అది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంది ఎందుకు? కరోనా రీజన్ చెప్పి. నిజంగా అసలు డ్యూ డేట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయకపోవడం చాలా మంచిది. డ్యూ డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ అలా ఎక్స్టెండ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎక్స్టెండ్ అవ్వకపోయేది అంటే ఎప్పుడు ఎందుకో ఐ డోంట్ నో, ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ దట్ నాట్ సీకింగ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. అది చేసి ఎందుకంటే దాన్ని ఫస్ట్ లోనేమో ఈవెన్ ఏంటి అడగట్లేదు అడగట్లేదు అని ఫీల్ అయ్యారు మరి చాలా మంది. కానీ ఆ తర్వాత దాని బెనిఫిట్ తెలిసాక అమ్మయ్య అడగకపోవడమే మంచిది. బికాజ్ మన పని అవుతుంది. లేకపోతే నవంబర్ డిసెంబర్ కూడా ఖాళీ ఉంటుంది. సో దీనికి కూడా ప్రొసీజర్ సేమ్. ఇది కూడా సేమ్ 15-25 మ్యాండేటరీ పెనాల్టీలు. ప్రొసీజర్ అయితే సేమ్, సిమిలర్ సేమ్. ఓకే, 75 కూడా ఏముండదు. ప్రొసీజర్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి? మాక్సిమం 3 అడ్జర్న్మెంట్స్, ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ హైకోర్టు ఆర్ ట్రైబ్యునల్ స్టే ఇస్తే ఈ పీరియడ్ దానికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అదే చెప్తారు 75. ఇదే చెప్పా డీమ్ కంక్లూజన్. అసలు ఆర్డర్ విత్ ఇన్ ద టైం ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ డీమ్ టు బి కంక్లూడెడ్. అండ్ ఒక్కసారి 73, 74లో పెనాల్టీ వేస్తే ఎనీ అదర్ పెనాల్టీ దే కెనాట్ లివ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్. సో అది మాత్రం ఎందుకంటే చాలా ఫస్ట్ లో వచ్చిన షోకాజ్ నోటీసుల్లో ఆఫీసర్స్ ఎంతూజియాజం తో ఎక్కడ పెనాల్టీ పాపం కనబడినా వేసేసేవారు. 73 పెనాల్టీ వేస్తూ మళ్ళీ జనరల్ పెనాల్టీ నువ్వు దానికి వేయలేదు కాబట్టి ఇంకో జనరల్ పెనాల్టీ, నువ్వు వే బిల్ సరిగ్గా చేయలేదు దానికో పెనాల్టీ. వన్స్ 73, 74 పెనాల్టీ వేస్తే ఇంకే పెనాల్టీ వేయలేదు. ఎందుకంటే 73 ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ 100% పెనాల్టీ.
సో ఓకే, ఇది మా అంటే షోకాస్ నోటీస్ అది మనం బ్రేక్ అన్నాను సార్ 10 minutes. అది చాలా అనిపిస్తుంది నాకు ఏం 10 minutes బ్రేక్. పాజ్ చేశానండి. మీరు ఎలా చేయడం చూసి ఎస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు నాకు తెలుసు సగం మంది పడిపోతారని. అదే నిన్నటికి వాళ్ళకే మార్పు ఉండుండొచ్చు. మార్నింగ్కే, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇంకా ఉంటుంది, బ్రేక్ అయ్యాక ఇంకా ఉంది. ఎందుకంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నేను కూడా అక్కడ చాలాసార్లు కూర్చున్నాను, నాకు చాలాసార్లు నేను వచ్చేసాను. యా, సెక్షన్ 74 ఇది ఒక క్లయింట్ కి వచ్చిన షోకాస్ నోటీస్. వాళ్ళు ఎందుకు 74 ఇన్వోక్ చేశారో కూడా నాకు అర్థం కాలే, బికాస్ దే హావ్ గివెన్ విత్ ఇన్ ద టైం 73లోనే ఇవ్వచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మెన్షన్ అంటే వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ కంటెన్షన్స్ జనరల్ గా ఇవే కంటెన్షన్స్ చాలా షోకాస్ నోటీసుల్లో చూస్తున్నాం, అందుకే ఒకటే పెట్టా. వాళ్ళు చెప్పేదంతా కూడా ఇది సిస్టమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్. సో దీనిలో ఏం తప్పు చేసినా మనం ముందే చెప్పేయాలి. ఇది ఆడిట్ చేసినప్పుడు మా ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల తెలిసింది కాబట్టి ఇదేమో ఆ, ఏమంటారు, ASMT 10 ఇచ్చాము, ITC క్రెడిట్. ఇది నాకు తెలిసి 42-43 కేస్, 42-43లో అందుకే ప్రపోర్షనేట్ ITC రివర్సల్ చేయలేదు. అదేమో ASMT 10 ఇచ్చేదాకా మీరు గుర్తించలేదు. However, first sentence no last. However, taxpayer did not submit proper reply to the said notices. Subsequently, the said discrepancies were also intimated in Form DRC 0301A, but taxpayer failed to furnish any detailed information in writing on being asked for by the jurisdictional range officer. From this, it appears that they have willfully availed and utilized ineligible input tax credit without proportional reversals of ineligible ITC and evade payment of tax. So 74(1) ఇచ్చాము అని చెప్పాడు. సేమ్ ఇది 11.2 paragraph, 11.3, 12th paragraph. From the reply of the taxpayer, while their emails dated so and so, so and so, it is noticed that they have reversed entire amount. ఇక్కడ అన్నమాట ఏంటి, the taxpayer did not submit proper reply to the said notices. From the reply, ఇంకా అక్కడ ఏంటంటే వీరు ముందే ASMT 10 ఇంకా ముందు ఇష్యూ రాగానే వాళ్ళు మొత్తం అంటే ఈ ఇష్యూ యాక్చువల్గా 16/4. అది ఎందుకు లేవదేయడం అని నేను లేవదేయలేదు తప్ప 16/4లో ఏంటి, ఒకవేళ కెన్ ఐ అవైల్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆఫ్ 22-23 ఆఫ్టర్ నవంబర్ ఆఫ్టర్ 1st December. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 30th November చేశారు కదా, సో 1st December తర్వాత ఐ కెనాట్ అవైల్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 18-19 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ని February 2020లో ఫైల్ చేశారు, అంటే ఒక 3 months డిలే. సో 16/4 ప్రకారం మొత్తం ఈ ఇన్పుట్ అంతా క్వశ్చన్ చేస్తామని చెప్పారు. అప్పుడు యాక్చువల్గా దాన్ని స్టాప్ చేయొచ్చు, దానికే డిఫెండ్ ఉంది, అంటే 18-19 కాబట్టి డిఫెన్స్ ఉంది. కానీ అలా అది కూడా చేయకుండా మొత్తం రివర్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆ రివర్సల్ చేశారన్న విషయం నాకు చెప్పారు. రివర్సల్ చేశాక కూడా ప్రాపర్ రిప్లై కాదేటో నాకు తెలియదు. అండ్ అంటే దే ఆర్ ఇన్వోకింగ్ 74(1) ఫర్ దట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద నోటీసెస్ విల్ బి. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చెప్పిన 1-3 ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వలేదు, డబల్ అయిపోయి అని చెప్పి అందులో రాశాడు. రిప్లై ఫైల్డ్ బై ద taxable person, comparison of tax per screenshots. There is difference in August where invoices are doubled. Screenshots కూడా పెట్టాలి. Reply filed in respect of liability identified was examined with reference to the attached screenshots and observed that taxpayer has not furnished valid tax invoices along with documentary evidence in support of their objection. అంటే డబల్ అయిపోయింది, ఇందాక అడిగాను కదా డబల్ అయిపోయిన ఇన్వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి తేవాలి అని, ఇదే ఈ క్వశ్చన్. డబల్ అయిపోయి అన్నప్పుడు డీటెయిల్స్ అంతా సేమ్. 9లో 9 9 9 9 is where we reconcile the annual turnover.
ఈవెన్ అది కూడా పనిచేసాం. అండ్ ద హోల్ ఇయర్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ 3 years. I know they don't want to drop that. వన్‌లో ఉంది. 3 కట్టలేదు. ఎందుకంటే అది అక్కర్లేదు. అదే డబుల్ అయిపోయింది. మనం రెక్టిఫై చేయలేదు. చక్కగా 9లో రెక్టిఫై చేశారు. 9లో కన్నా యాక్చువల్ నెక్స్ట్ మంత్ రిటర్న్‌లోనే రెక్టిఫై చేయొచ్చు కదా! ఆ 3 ఇన్వాయిస్‌లు క్రెడిట్ నోట్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా డిలీట్ అయినా ఇవ్వచ్చు. అంటే అమెండ్ చేసినప్పుడు అది జీరో చేసేయొచ్చు. అట్‌లీస్ట్ అమౌంట్ జీరో అయినా చేయొచ్చు. అలా అది చేయలే. బికాజ్ ఇది ఎప్పుడు ఆగస్ట్ 2017 సెకండ్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జీఎస్టీ. అండ్ ఇంకొకటి నేను అనట్లేదు. నా దగ్గరికి ఎప్పుడు 18, 19లో వచ్చింది. అప్పటి నుంచి నేను వేస్తున్నా. వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం కంటెంట్స్? అది నార్మల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమున్నాయనేది తెలియాలి. బేసిస్ ఆఫ్ హిస్ డెసిషన్ ఉండాలి. ఎంత అమౌంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం వేగ్ గా కాదు, ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఉండాలి. ఎక్సెప్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వేగ్. ఇంట్రెస్ట్ అంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 50 అనేయచ్చు. బట్ మిగిలినవన్నీ మాత్రం డిటర్మైన్డ్ అయి ఉండాలి. అండ్ నో డిమాండ్ ఫర్ అదర్ దాన్ ద గ్రౌండ్స్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద నోటీస్. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది. రీజన్స్ ఇది నేనేం చెప్పక్కర్లా, మీరే చెప్తారు. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ జిఎస్టీ నోటీసెస్? అది అంటే మళ్ళీ సమ్మరీ లాగా రిజిస్ట్రేషన్ లో ఈ 2 ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ అండ్ బిజినెస్ ఇస్ లైబుల్ టు బి రిజిస్టర్డ్ బట్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే రెండో పాయింట్ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. అన్రిజిస్ట్రెంట్స్ ని పట్టుకుంటే చాలా రెవెన్యూ వస్తుంది. ఉన్న రిజిస్ట్రెంట్స్ నే సతాయిస్తారు తప్ప వీళ్ళు మాత్రం మనకు వేరే నుంచి యాక్చువల్ గా వాళ్ళ డేటా మొత్తం తీసుకోవచ్చు. వేరే నుంచి వాళ్ళకి ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. అయితే ఆల్రెడీ జీవీఎంసీలో అంతా కట్టేసాం. మాది మా ఫర్మ్‌ది కూడా నేను 2019లో ఐ ట్రైడ్ టు రిజిస్టర్ ప్రొఫెషనల్ టాక్స్. నో రెస్పాన్స్. నా అప్లికేషన్ పెట్టా. కానీ ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలో తెలీదు. అసలు సబ్మిట్ చేయమని కూడా లేదు అక్కడ. అప్లై అని ఉంది అంతే జీవీఎంసీ వెబ్‌సైట్. అప్లై చేశాను, వదిలేసాను. తర్వాత ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ మొన్న 2021లోనో, 22లోనో ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ మీరు కట్టట్లేదు అని 5,000 నేను ఎందుకు ఫైట్ చేయడం ఖచ్చితంగా తర్వాత విషయం. కానీ ఇప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ కూడా ఉంది నా దగ్గర. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ దగ్గరికెళ్ళి ఆ అప్లికేషన్ చూపించి అది చేయడు పెట్టదు అనవసరంగా ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ పెంచుతాడు తప్ప, ఎందుకంటే సిస్టమ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ టైం వేస్ట్. రిటర్న్స్ ఇది తెలిసిందే. 1 3B 2B 3B డిలే ఇన్ ఫైలింగ్ 3B 1 వర్సెస్ వే బిల్. 1 వర్సెస్ వే బిల్ అసలు ఏమైనా ఇవ్వాలా? సింపుల్ క్వశ్చన్. గూడ్స్ ఐ హావ్ ఇష్యూడ్ అన్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చా, గూడ్స్ మూవ్‌మెంట్ అయింది. వెళ్ళాల్సిన చోటకి వెళ్ళిపోయింది కూడా. వే బిల్ మర్చిపోయాను. Is it mandatory that now I have to raise an e-way bill? What is e-way bill for? Just to track the movement. అంతే. నేను అసలు అది ఎస్‌జీఎస్టీ ఆఫీసర్‌కి చాలా అలవాటు. వే బిల్ టర్నోవర్‌కి, టర్నోవర్‌కి మ్యాచ్ చేయడం. మ్యాచ్ చేసి ఇప్పుడేమో నువ్వు వే బిల్ మొన్నైతే ఒక విచిత్రమైన కేసు అది అంటే నిజంగా ఎలాగ ఏఐ హౌ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది. ఒకే ఇన్వాయిస్ నంబర్ మీద 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. అసలు నేను ఒకటే క్వెషన్ అడిగా. అసలు 2 వేరియంట్స్ ఎలా వస్తాయి? హౌ? అసలు మీ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం చెప్పండి అంటే అప్పుడు చెప్పాడాయన. సమ్‌వేర్ ఇన్ ఒడిషా, అక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్. విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సమ్‌వేర్ ఇన్ కేరళ ఏదో రైల్వే స్టేషన్. ఆ కేరళ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ రెసిపియంట్. ఇదంట మొత్తం 3 లెగ్స్ ఆఫ్ జర్నీ. సో ఈ 3 లెగ్స్ ఆఫ్ జర్నీలో వేబిల్ ఆయన ఫ్రమ్ ఒడిస్సా టు రిజిస్టర్డ్ ప్లేస్ కరెక్ట్‌గా మొత్తం పీరియడ్‌కి తీశారు. పార్ట్ బి కూడా ఫ్రమ్ హిస్ రిజిస్టర్డ్ ప్లేస్ టు విజయనగరం కాదు, సమ్ రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ ఒడిషా. ఒడిషా రైల్వే స్టేషన్. అలాగే ఒడిషా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వైజాగ్ వచ్చింది కూడా ట్రాకింగ్ ఉంది. అంటే ట్రైన్ మూవ్‌మెంట్ ఉంది. ట్రైన్ ట్రాకింగ్. ఓకే. ఒరిస్సా టు వైజాగ్ రైల్వే స్టేషన్. అది వెహికల్ ట్రాకింగ్ ఉంది. ఆ రైల్వే ట్రాకింగ్ ఉంది. అక్కడి నుంచి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్‌కి ఇతను పార్ట్ బిలో అప్డేట్ లేదు. ఏం చేశాడంటే రిసిపియంట్ మళ్ళీ ఇంకొక వెహికల్ తీశారు.
ఫ్రమ్ టు మూవ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ కేరళ రైల్వే స్టేషన్ టు హిల్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. కానీ అతను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఫ్రమ్ అడ్రస్ మళ్ళీ ఒరిస్సా ఇచ్చాడు. ఫ్రమ్ ఈ రైల్వే స్టేషన్ కేరళ రైల్వే స్టేషన్ అని ఇవ్వకుండా ఒరిస్సా ఇచ్చాడు. సో ఒకే ఇన్వాయిస్ నెంబర్ మీద రెండు వేబిల్స్ ఎలా వచ్చాయంటే, ఒకటి వేబిల్ జనరేటెడ్ బై మీ, ఇంకోటి వేబిల్ జనరేటెడ్ బై అదర్ పర్సన్. సో అప్పుడు మళ్ళీ పాత ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 2019 లో జరిగింది. అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అందులో వేబిల్ డేటా తెలుసు కదా, ఓన్లీ 3 days డేటా వస్తుంది. ఆ 3 days డేటాకు వెళ్ళి ఆ డేటా ఆ రెండు వేబిల్స్ జనరేట్ చేసి ఆ రెండు వేబిల్స్ చూసాక అర్థమైంది. క్లయింట్ నా దగ్గరికి ఆ వేబిల్స్ పట్టుకొని వచ్చారు, కానీ ఆయనకి అర్థం కాలేదు ఎందుకైంది. అది చూసిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ వేబిల్స్ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది, లేదు ఈ నోటీస్ కరెక్టే, నోటీస్ తప్పేం లేదు, నోటీస్ కరెక్టే, ఎందుకంటే రెండు వేబిల్స్ మీద ఎందుకు తీసేవారు. అప్పుడు అలా కదా పోనీ ఏప్రిల్ 2019లోని 4 వేబిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ 4 డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్, అన్నిటికీ కలిపి ఒక నోటీస్ ఇవ్వచ్చు కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నోటీస్ ఆయన అయితే సార్ ఒక్క నోటీసే వచ్చింది సార్, ఇంకా 3 వస్తాయి సార్, ఇంకా 3 వస్తాయి అతను చూస్తున్నాడు, ఇంకా 3 వస్తాయి సార్. నేను అన్నా సరే, నేను నీకు ఈ రిప్లై వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, నువ్వు మార్చేసుకో, మళ్ళీ నా దగ్గర రాకు. ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను కూర్చొని ఏం చేయలేను, ఓన్లీ ఆ వేబుల్ నెంబర్స్ అని టైమ్స్ కూడా వేశాను. టు ప్రూవ్ దట్ ఎస్ ఇది అయ్యింది అంతే అని చెప్పడానికి ఒకే ట్రాన్సాక్షన్. అతను పొరపాటున అతను వాలంటరీగా అతను చూసుకొని ఫ్రమ్ మే 2019 ఈ స్టాప్ డేట్ ఓన్లీ 3 or 4 ఏప్రిల్లో జరిగిన 4 ట్రాన్సాక్షన్లకి అతను తీశాడు. అండ్ జిఎస్టీఆర్ 1 వర్సెస్ ఈ ఇన్వాయిస్ కూడా మ్యాచ్ అవుతాయా? అవ్వాలా? చాలు. B2B ఎస్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్, B2C ఇంకా లేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? B2B is live data is captured. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాకా అసలు ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ అంటే ఈ వేబిల్స్ మామూలు ఇన్వాయిస్లు ఇవ్వడం, జిఎస్టీఆర్ 1 మంత్లీ వేయడం ఇక్కడ వరకే. ఇప్పుడు B2B లైవ్ డేటా ఎవ్రీ డే డేటా వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2BA కదా, నేను ఇంకో దాన్ని మార్చలేను కూడా, అది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆల్రెడీ మీ అందరికి వాట్సాప్ లో చదివాము. అది కాదు లిమిట్ కాదు. మేరా బిల్ మేరా అధికార్ చదివారా? నేను డౌన్లోడ్ చేసి రిజిస్టర్ కూడా చేశాను, ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయండి. మేరా బిల్ మేరా అధికార్ ఇస్ ఎ స్కీమ్, ఇన్వాయిస్ ఇన్సెంటివైజేషన్ స్కీమ్. దానికి వీళ్ళు పెట్టిన పేరు మేరా బిల్ మేరా అధికార్. ఇన్వాయిస్ ఇన్సెంటివైజేషన్ స్కీమ్ ఏమిటి అంటే, ఎనీ సప్లయర్ can upload a simple photograph or can take upload కూడా అక్కర్లేదు, can take a simple photograph of a B2C bill. AI ద్వారా వాళ్ళు చేస్తున్న డేటా ఏంటంటే సప్లయర్ నేమ్, అడ్రస్, ఇన్వాయిస్ నెంబర్, అమౌంట్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తున్నారు, అంటే B2C డేటా కూడా వాళ్ళకి వెళ్తుంది. అండ్ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ B2C డేటా అంతటికి అంటే ఏమవుతుంది నేను అందులో వేస్తాయి అంటే, నేను ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు అయినా వేయొచ్చు, మాక్సిమం 10 అనుకుంటా నెలకి. అందులో నాకు లాటరీ ఇస్తారు, గవర్నమెంట్ నాకు లాటరీ ఇస్తారు అప్ టు 1 మంత్లీ. సో ఆ స్కీమ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చిన్న స్టేట్ లో స్టార్ట్ చేశారు ఆల్రెడీ. అంటే చిన్న స్టేట్ గోవా, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, అలా చిన్న చిన్న స్టేట్స్ ఏమో కొన్ని స్టేట్స్ సెలెక్ట్ చేసి సిక్కిం, అలా కొన్ని స్టేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ స్టెప్ అన్నిటికంటే B2Cలో ఇది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఐ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్ బ్రెజిల్లో ఇది ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ B2C డేటా అక్కడే డేటా అంటే మన నెక్స్ట్ స్టెప్ చెప్తున్నాం, మేరా బిల్ మేరా అధికార్ నెక్స్ట్ స్టెప్. అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్స్ ట్రాకింగ్ కి వాళ్ళ పాన్ ఆధార్ ఏదో పెడతారు, మాకు స్టాండర్డ్ నెంబర్. ఆ నెంబర్ కి ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేయడం కాదు, సప్లయర్ B2C డేటా ఇవ్వాలి విత్ పాన్ నంబర్స్ ఆర్ ఆధార్ నంబర్స్, ఏదో కండిషన్ పెడతారు. ఎందుకంటే ఆధార్ జనరల్ గా పెట్టరు, బికాస్ సుప్రీంకోర్టు అస్తమానం దెబ్బడుతుంది ఆధార్ ని బేస్ కింద చేసుకుంటే. సో ఏదో నెంబర్ పెడతారు, పెట్టి ఆ నెంబర్ అంటే ఏమో రిజిస్టర్ చేసుకోమన్నా
అప్పుడు నేను అంటే యాజ్ ఎ సప్లయర్ నేను అప్లోడ్ చేస్తే అవతల వాళ్ళకి లాటరీ టికెట్ వచ్చినట్టు. నేను విత్ ఇన్ టైం చేయకపోతే లాటరీ టికెట్ రాదు. అప్పుడు ఏమవుతది? ఒక నెల, 2 నెలలు ఓకే. నా పక్కింటోడికి రూ. 1,00,000 వచ్చింది. నేనేం చేస్తా నెక్స్ట్? ఎవరు అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారో ఆళ్ళ దగ్గరికే ఎళ్ళిపోతా. మళ్ళీ ఇదే కాస్ట్, అదే ప్రొడక్ట్ నేను ఇంకా లాటరీ వస్తది కదా నాకు. దిస్ ఈస్ ఎ సక్సెస్‌ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ప్లస్ 100% టైమ్‌లీ. టైమ్ దాటట్లే. డ్యూ డేట్ కూడా దాటట్లే. టైమ్‌లీ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఇంకా ఓకే. సో, ఓకే. అయితే బ్రెజిల్ అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కరెక్ట్. సో, అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నది నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డిజిటల్ టాక్సేషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఆల్రెడీ అవుట్‌పుట్ బి2బి, బి2సి క్యాప్చర్ అయిపోయింది. ఇన్‌పుట్ 2బిలో ఆల్రెడీ క్యాప్చర్ అయిపోతుంది. 20థ్ ఆర్ 14థ్ జనరేట్ అవ్వగానే 15థ్ మనం చలాన్ పంపించడం కాదు. మనకు చలాన్ వస్తది. దిస్ ఈస్ యువర్ అవుట్‌పుట్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఇన్‌పుట్, పే దిస్ మచ్ టాక్స్. అయిపోయింది. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అదేమి దూరం లేదు. ఏమో నేను నెక్స్ట్ టైమ్ విజయవాడ వచ్చే టైంకి ఇంకో స్టెప్‌కెళ్ళిపోతామేమో. అండ్ నేను అడుగుతుంది యూ కెన్ గో ఫర్ లిటిగేషన్ బికాస్ ఇంకా ఆ లిటిగేషన్ ఏమి అయిపోదు. అది ఎప్పటికీ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంకా పుట్టకుండానే లక్ష కోట్ల నుంచి వస్తుంది ట్రిబ్యునల్స్. ఇంకా పుట్టకుండానే. సో ఆ లిటిగేషన్ ప్రాక్టీస్ ఉంటది. న్యూ రెవెన్యూస్ వస్తూనే ఉంటాయి. సర్వీస్ టాక్స్ వచ్చింది, వ్యాట్ వచ్చింది, పోయి మనం బతకట్లేదా? వద్దు పాలిటిక్స్ కి నేను వెళ్ళను. వీఆర్ ఇన్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. అండ్ అంటే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ డిజిటల్ టాక్సేషన్. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ విల్ బి ఆల్రెడీ అసెస్మెంట్స్ అవి ఈ అసెస్మెంట్ ఈ ఫైలింగ్ ఎస్ఎల్ఎస్ ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో చూస్తున్నాం. జిఎస్టీ కూడా కంటిన్యూ. ఆటోమేటిక్ డెబిట్ ఓకే. బిఏ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏదైనా చేస్తాం. ఇప్పుడేమో ప్రీ డిపాజిట్ కట్టట్లేదనే బ్యాంక్ అటాచ్మెంట్ చేసేస్తున్నాం. GSTR 1 versus invoice అదొకటే. అండ్ ఇన్‌కన్సిస్టెన్సీస్ ఇన్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్. ఎక్స్‌పోర్ట్స్ చాలా మంది స్టార్టింగ్ లో ఎగ్జామ్టెడ్ లో వేశారు కొంతమంది. కొంతమంది జీరో రేటెడ్ సప్లైలో వేయడం మర్చిపోయారు. టాక్సబుల్ లోనే కలిపేశారు. కొంతమంది GSTR 1 లో కూడా పోర్ట్ కోడ్ అవి తప్పేయడం. ఆ ఇష్యూస్ అన్ని ఫస్ట్ లో ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రెక్టిఫైడ్ బికాస్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఎవరైనా చేశారా? ఎక్స్‌పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ రీఫండ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే. ITC 3B versus 2B, credit notes reversal, wrongly availed, అండ్ ఆటోమొబైల్, ఫుడ్ అండ్ అదర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ అంతా డిస్కస్ చేసినవే. ఇవన్నీ ఏం తప్పులు జరిగినా బికాస్ ఎందుకు నేను ఆటోమొబైల్ అవి పెట్టానంటే వైజాగ్ లో ఆల్రెడీ ఇంకా విజయవాడలో చేయలేదట. మధ్యాహ్నం తెలిసింది నాకు. అన్ని కార్ డీలర్స్ దగ్గర నుంచి B2B వాళ్ళు B2B వేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్వాయిస్ లిస్ట్ అంతా తీసుకొని ప్రతి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అంటే అందులో ఉన్న B2B ఉన్న వాళ్ళందరికీ నోటీస్ ఇచ్చారు. Whether you have reversed your input tax credit, or if you did not avail, prove that you did not avail. How to prove? You have to prove that I did not avail input tax credit on automobile. ఒకటి 4B1 లో చూపించాలి. చూపించిన అమౌంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద ఐటీసీ. ఒకవేళ చేయలేదు 2B3B. 2Bలో ఆల్రెడీ ఉంది. ఎందుకంటే అతను మరణించే కదా తీసుకున్నారు. సో నా 2Bలో ఆల్రెడీ ఉండుంటాను. నేను తీసుకున్నది ఇంకా తక్కువ ఉండుంటాను. ఆ డిఫరెన్స్ కైనా మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఏదో లాగా మనం ప్రూవ్ చేయాలి. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రూవ్. మళ్ళీ పర్మనెంట్ ఉందా, టెంపరరీ ఉంది, అవన్నీ అడ్జస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఆడిట్ కి డాక్యుమెంట్స్ అడగడానికి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాటికి కూడా షోకాస్ నోటీసెస్
అసెస్మెంట్ 73, 74 అండ్ బడ్జెట్. ఈ 3 ఆల్రెడీ డీటెయిల్‌గా డిస్కస్ చేసాం. వే బిల్ అండ్ ఆల్సో రిఫండ్స్. రిఫండ్స్ కూడా అంతే. ముందు అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పడానికి ఇస్తాడు. తర్వాత ఏమైనా డిస్క్రిపెన్సీస్ ఉన్న ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డిస్క్రిపెన్సీస్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రాసెసింగ్‌లో కూడా ఏదైనా డిస్క్రిపెన్సీస్ ఉన్నా నోటీసెస్ ఇస్తారు. మోడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ యూ ఆర్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఎందుకంటే మీరే చెప్తున్నారు మెయిల్ వచ్చినా పర్లేదు, అప్లోడ్ చేసినా పర్లేదు, ఇంటికొచ్చి ఇచ్చినా పర్లేదు, ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్‌కి ఇచ్చినా పర్వాలేదు, ఏదైనా పర్వాలేదు. పబ్లికేషన్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. వి ఫైండ్ యాహ్! ఇది కూడా ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నవే. కానీ దీనిలో ఏంటంటే ప్లీజ్ ఎన్‌ష్యూర్ థట్ యూ రిప్లై టు ఆల్ ది షో కాజ్ పాయింట్స్. షో కాజ్‌లో ఏ 1, 2, 3, 4, 5 ఇస్తారు. అన్నిటికి కూడా ఈచ్ రిప్లై ఇవ్వండి. సేమ్ కంటెంట్ ఉంటే సేమ్ కంటెంట్ ఉంది అనేనా మళ్ళీ పారా 2 అండ్ 3 కలిపోవడానికనివ్వండి. లేదా అంటే మామూలు ఆడిట్‌లో అయితే పారా 1, పారా 2, పారా 3 అని ఉంటుంది. ఇందులో అయితే ఇందులో కూడా పెట్టొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ గ్రౌండ్, సెకండ్ గ్రౌండ్, థర్డ్ గ్రౌండ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ థాట్. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దానికి మాత్రం రిప్లై. అండ్ యూ కీప్ ద లాస్ట్ థింగ్ హర్డ్ ఇన్ పర్సన్. హర్డ్ ఇన్ పర్సన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు అంటే ఓకే. ఐ విల్ గెట్ టు థాట్. అది సెకండ్ పార్ట్. ఇది కూడా నేనేం పెద్ద డిస్కస్ చేయను. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ నోన్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఏపీఎల్ 1, 2, 3 టైమ్ లిమిట్స్ అవే తప్ప అపీల్స్ ఇదంతా మామూలు ఎవరికి దేని మీద అపీల్ ఎయ్యాలి అవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే. ప్రీ డిపాజిట్ ఎంత, ప్రొసీజర్ ఇందులో చెప్పినవి ఆల్రెడీ నో సెండ్. యూ కెన్ కన్ఫర్మ్, మోడిఫై అనల్ బట్ కెనాట్ సెండ్ బ్యాక్. ఇదంతా అంటే ఉదయం ఆపర్చునిటీ ఒపీనియన్. ఇది అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ పవర్స్ ఇవన్నీ కొత్త అంటే ఇందులో డిస్కస్ చేసి మేబీ అంత కనపడక నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. బికాజ్ ఆల్రెడీ మనం మార్నింగ్ మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ సెషన్‌లో మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్‌లో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కవర్ అయ్యాయి. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఓన్లీ రిఫర్ కేస్ బ్యాక్. ఇప్పుడు కేస్ బ్యాక్ రిఫర్ చేయొచ్చు. ఈ బెంచెస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. 31 బెంచెస్ నోటిఫైడ్. మోస్ట్‌లీ విల్ బి ఆపరేషనల్ ఫ్రమ్ మార్చ్ అనుకుంటా. లక్కీలీ 1 ఇన్ విజయవాడ, 1 ఇన్ విశాఖ. ఇంకా లేదు. ఇంకా లేదు. lakhs about 2 lakhs crores. హైకోర్ట్ ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఓన్లీ జీఎస్టీ 80 వరకే. హైకోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్‌కి వెళ్ళాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి ఎ లీగల్ ఇష్యూ. దట్ వి కెనాట్ విత్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వెషన్ ఆఫ్ లా ఉండాలి. అన్లెస్ అదర్‌వైజ్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వెషన్ ఆఫ్ లా ఇస్ దేర్ యూ కెనాట్ అప్రోచ్ ఎ కోర్ట్. అది అంటే ఆల్రెడీ ఇన్‌కమ్ టాక్స్‌లోనే ఎక్కడైనా అదే. సో ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ ఇంటూ దట్. ఎస్‌బీ, ఏబీ ఏంటి అంటే స్టేట్ బెంచ్ అండ్ ఏరియా బెంచ్. అవి జీఎస్టీ 80 అప్పీల్ ట్రైబ్యునల్స్. Supreme Court, non orders. Non-appealable. These are not appealable. One is ఒక ఆఫీసర్ నుంచి ఇంకో ఆఫీసర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఆర్డర్స్ కానీ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు డిటెన్షన్ ఆఫ్ బుక్స్, అకౌంట్స్ రిజిస్టర్స్ వాటికి కూడా అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూస్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇది ఎవరైనా ట్రై చేశారా ఎప్పుడైనా? పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూస్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నాకు ఎందుకో తెలియదు కానీ 6 ఏళ్లలో రకరకాలు చేశారు. ఈ డ్యూస్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా ఎస్ ఐ గాట్ ఇట్. ఇది కూడా ఇవన్నీ నేను ఏం చేసినా ఎక్కువగా నేను ఆఫీసర్‌తో ఎప్పుడు మాట్లాడను. నేను ఓన్లీ నా మాటలు ఎళ్ళాయి తప్ప నేను ఎప్పుడేం మాట్లాడను. ఈ ఆర్డర్ పర్మిటింగ్ టు పే కూడా చాలా మందికి అసలు ఆ కమిషనర్‌కి తెలియనే తెలీదు. అసలు ఆప్షన్ ఉందని. నేను అప్పుడు లేదు ఉన్నది ఎందుకంటే బికాజ్ అక్కడ ఇష్యూ ఏమైందంటే మెర్జర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. పాత కంపెనీ, కొత్త కంపెనీ మెర్జ్ అయినాయి. అంటే టేక్ ఓవర్ అయింది. కొత్త రిజల్టెంట్ కంపెనీలో ఇన్పుట్ ఉన్నారు. మెర్జ్ అయిన కంపెనీలో లయబిలిటీ ఉన్నది. కెన్ థట్ బి సెట్ ఆఫ్? కెన్ థట్ బి సెట్ ఆఫ్? నేను ఫస్ట్ యెస్ అనే అనుకున్నాను. కానీ ప్రొవిజన్స్ చూసాక నో. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ జీఎస్టీ డిఫరెంట్ జీఎస్టీ నంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ జీఎస్టీ నంబర్. అండ్ 2 సేమ్ బిజినెసెస్‌లో ఉన్నా సరే 2 కలిసాక రెండిటిని ఆ లయబిలిటీని ఈ ఐటీసీతో సెట్ ఆఫ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అది అంటే ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ నో అంటే పాయింట్ ఔట్ చేయలేను గానీ దట్ కెనాట్ బి డన్. అప్పుడు నేను అడిగిన ఇంకో ఆప్షన్ సరే చేయలేకపోతే గనుక వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాసెస్‌లో ఉన్నారు. సో అట్‌లీస్ట్ గివ్ దెమ్ దిస్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్. అండ్ ఐ యామ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను
క్లయింట్ కూడా నా దగ్గరికి రాలేదు, నేను అతనితో మాట్లాడలేదు. ఆ తర్వాత మొన్న మళ్ళీ 5 years ఆడిట్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ దే అప్రోచ్డ్ మీ బికాస్ అది హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ కోయంబత్తూర్. సో అగైన్ దే అప్రోచ్డ్ మీ అండ్ అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే దే హావ్ పెయిడ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండ్ దే క్లోజ్ ద దే పెయిడ్ ఇట్ ఇన్ 24 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అంటే 24 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇస్తాం మాక్సిమం. సో వాళ్ళకి ఆ 24 ఇచ్చారట. ఆ 24 ఆమెకు అది గుర్తున్నది. సో ఇతను అది డీల్ చేశాడు కాబట్టి ఆడిట్ కూడా డీల్ చేయగలడని గుర్తుంది. అదొక్కటి హ్యాపీ నాకు. సో అంటే ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్‌లు ఎప్పుడు చేయనివన్నీ చేశా. ఈ డ్యూస్ ఇన్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ ఇవన్నీ అంటే అన్ని కేసుల్లో రావు యాక్చువల్లీ. అవసరం కూడా రాదు. అమ్నెస్టీ స్కీమ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే. So in any case, we cannot keep ITC available in one GST, other GSTN. క్యాన్సిల్ అంటే ఇక్కడ ఆ కంపెనీలో లయబిలిటీ ఉంది. ఈ కంపెనీలో ఇన్పుట్ ఉంది. ఇఫ్ ద టు బి రివర్స్డ్, ఇన్పుట్ కెన్ బి ట్రాన్స్‌ఫర్డ్. ఐటీసీ 02 ఫైల్ చేసి ఆ ఇన్పుట్ నేను రిజల్టెంట్ కంపెనీలో ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకోవాలి లయబిలిటీ ఇన్కమ్. అది ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. అదే సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్. అందుకు అదే అది లాజిక్. అక్కడ ఇన్పుట్ ఉండుంటే నేను ఆ ఇన్పుట్‌ని ఇక్కడ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకొని ఇక్కడ లయబిలిటీని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అక్కడ లయబిలిటీ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది. లయబిలిటీని ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. థ్యాంక్ యూ. వీటిలో వచ్చిన లయబిలిటీ అమ్నెస్టీ స్కీమ్ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. డిస్ప్యూట్ లయబిలిటీ కొలకాన్ పెట్టేసి కానీ ఆర్డర్ షుడ్ బి పాస్ బిఫోర్ 31st of March 2023. అదే కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అప్పుడు లైబిలిటీస్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి కానీ జిఎస్టీ లైబిలిటీ అవ్వదు. అవుతాయి, మీరు అన్నది లైబిలిటీ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. అదే నేను చెప్పాను యాక్చువల్లీ. లైబిలిటీ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ దట్ లైబిలిటీ ఐ హావ్ టేకెన్ ఓవర్ ద కంపెనీ. అందుకే చాలా డీటెయిల్స్, చాలా వచ్చింది కదా అసలు ఇది ఎప్పుడు లేదు. అసలు ఆర్డర్ లేదు దాన్ని. ఆర్డర్ ఆర్డర్ లేదు. అన్ని రకంగా పేమెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కి నేను చెప్పిన 2 ఆప్షన్లు. అయితే ఆర్డర్ తెచ్చుకొని ఎప్పటికి వెళ్ళండి, లేదా ఇదా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకేమైనా తవ్వుతారేమో అని సరే ఆ లైబిలిటీ తాకద్దాం. ఇంకేముందో నాకు తెలియదు అందులో, బట్ దే వాంట్ క్లియర్ ఇట్ దెన్. సో అయితే ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. నేను ఒక 2 ఆప్షన్స్ చెప్తే వాళ్ళకి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆప్షన్ నచ్చింది హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు. సో అందుకే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కి నేను అదే చెప్పా. నేను విజయనగరం వెళ్ళి మా ఆఫీసర్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ బై జాయింట్ కమిషన్, ద కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ టాక్సెస్ విజయవాడ దగ్గర నుంచి వస్తుంది మళ్ళీ అప్రూవల్. కానీ నేనేం చెప్పానంటే సార్ ఫోన్ మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చండి అప్పీల్కి వెళ్తామంటే వీళ్ళు క్లయింట్ ఒప్పుకోండి. క్లయింట్ ఏమో లేదు లెట్ అస్ క్లియర్ ఇట్ బికాస్ కొత్త కంపెనీ కదా, ఈ కంపెనీకి ఇంకా పాత లైబిలిటీలు అద్రాగం చేయడం నాకు ఇష్టం. అందుకు వాళ్ళు పే చేస్తాను. అంటే దేర్ మస్ట్ బి సమ్ సెటిల్మెంట్ దేర్. అక్కడ కూడా ఆ కంపెనీకి ఈ కంపెనీకి ఏదో సెటిల్మెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అది అంటే అంత డీటెయిల్ నేను. సో అమ్నెస్టీ స్కీమ్ అందుకే సార్ ఆన్ ఆఫ్ 31st March 2023. అండ్ ఎవరైనా ఈ డీలైన్ ఫైలింగ్ అప్పీల్ వల్ల ఒకవేళ అప్పీల్ రిజెక్ట్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు 31st March January 2024 లోపు. ఈవెన్ దే కెన్ గో ఫర్ అన్ ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు. అది రాశారా మీరు టు బై పీస్ నేను కట్టానని రాయాలి. అది రాయాలి. అంటే జనరల్ గా నేను అయితే రాస్తా. నేను పాత సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు లేదు. అంటే మీరు అనేది పేమెంట్ అండర్ ప్రొటెస్ట్. ఇప్పటికీ పేమెంట్ అండర్ ప్రొటెస్ట్ ఎందుకు చేయకూడదు? జిఎస్టీ యాక్ట్ లో లేదండి. యాక్ట్ లో లేదు. అప్పుడు సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో కూడా ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 94 లో కూడా ఏం లేదు. అదే ప్రొసీజర్ విచ్ ఇస్ అడాప్టెడ్ అంతే. ఇప్పుడు కూడా నేను చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ డిమాండ్ అదే నేను ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా పెంచుకోకుండా ఉండడానికి చేయను. కానీ will I not fall under one?
Admitted liability already admitted. Force Again, principles of natural justice. యా ఇదే నేను ఇందాక నుంచి అంటున్నా పిహెచ్ రిక్వైర్డ్. నేను రిప్లై ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇది నేను రిప్లై ఫైల్ చేసే విండో. ఇక్కడ నేను పర్సనల్ హియరింగ్ రిక్వైర్డ్ ఎస్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. ఏమవుతుంది? ఆన్లైన్ లో డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆర్డర్ వస్తుంది. సెక్షన్ లో కూడా స్పెసిఫిక్ గా చూడండి. An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from a person chargeable with tax or penalty or where any adverse decision is contemplated against such person. ఏం రైటింగ్ లో అంటే అక్కడ ఎస్ పెడితేనే అంటే పెట్టిన టిపితో ఫైల్ చేస్తాను కాబట్టి ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఇన్ రైటింగ్. కానీ నేను నో పెట్టి పొరపాటు నాకు కావాలి పిహెచ్ కానీ నేను నో పెట్టా ఆర్ అది ఎస్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. డిఫాల్ట్ నో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. శిక్షణ ప్రకారం అయితే ఎస్ దే కెనాట్ అంటే దే కెన్ పాస్ ఎక్స్ పార్టీ ఆర్డర్, దే నీడ్ నాట్ హియర్ మీ. కానీ ఉన్నాయి అంటే ఈ కేసు అయితే ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిక్వెస్ట్. ఈ పర్సనల్ హియరింగ్ ఆప్షన్ అనేది జనరల్ గా ఉండొచ్చు కానీ అందరూ కూడా అదే రాస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అపాన్ అసెసింగ్ ఆఫ్ అథారిటీ టు అఫర్మ్ సచ్ ఆపర్చునిటీ బిఫోర్ పాసింగ్ అడ్వాన్స్. ఒకటి కాదు, అలహాబాద్ హైకోర్టు యాక్ట్ చూడండి. అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చింది. ఫస్ట్ కేస్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అపాన్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అని చెప్పిన అలహాబాద్ హైకోర్టు. సెకండ్ పాయింట్ లో కూడా అందులో కూడా చూడండి ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఎస్ఎస్సి సిగ్నిఫైడ్ నో ఇన్ కాలం మెన్ టు మార్క్ ఇందాక చెప్పిన కాలం లో నో అని పెట్టినా it would bear no legal consequence, meaning thereby that even if the SSC has signified no to personal hearing, under principles of natural justice, an opportunity of personal hearing must be provided. ఇది కూడా అలహాబాద్ హైకోర్టు. Even otherwise, in the context of an assessment order creating heavy civil liability, observing such minimal opportunity of hearing is a must. అన్నిట్లోనే అది must. Principles of natural justice would commend to this court to bind authorities to always ensure to provide such opportunity of hearing. In case where no reply has been given by the SSC, opportunity of being heard was not required to be given before passing an adverse order. Reply ఇవ్వకపోతే కనుక opportunity of being heard లేదంటే రిప్లై ఇచ్చి ఇక్కడ నో పెట్టినా పర్వాలేదు కానీ రిప్లై opportunity of being heard పోయింది. ఎస్ ఎందుకంటే if I want to file a reply after due date, it is not accepted. Portal is not accepted. And even show cause notice లో కూడా అంటే 73(1) or 74 ఇందులో నోటీస్ ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు పర్సనల్ హియరింగ్ ఆప్షన్ ఎస్ నో అనేది ఇస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే నో ఇస్తుంది. మనం దాన్ని కూడా అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు. పర్సనల్ హియరింగ్ గ్యారంటీగా ఇవ్వాలి యాక్ట్ ప్రకారం. అది ఆ 75(4) లోది వాళ్ళు యూజ్ చేయడం అనే తర్వాత విషయం. కానీ ఫస్ట్ స్టెప్ దే విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ పర్సనల్ హియరింగ్. అండ్ నోటీస్ లో ఇంకా యాక్చువల్ గా నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎనీ వన్ విల్ హ్యావ్ 30 days టు రిప్లై. కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ పర్సనల్ హియరింగ్ within 15 days or within 16 days. Can they do so? అక్కడ కూడా they cannot. When act is giving me అంటే చాలా కోర్ట్ దీనిలో కూడా అంటే ఇంకా నేను పెట్టలేదు కానీ చాలా వాటిలో కూడా once the reply is given only then personal hearing can be made. Even before filing reply, what is there to hear? కోర్ట్ ఎలా అడుగుతుంది, రిప్లై ఫైల్ చేయకుండా నువ్వు పర్సనల్ హియరింగ్ డేట్ ముందు ఎలా ఇవ్వగలవు? 30 days టైం ఇచ్చినప్పుడు 30 days లో ఆ రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ పర్సనల్ హియరింగ్, కాల్ ఫర్ పర్సనల్ హియరింగ్. Even before a reply is filed, you cannot curtail that statutory time period. మీరు అలా చెయ్యలేరు అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా క్లియర్ గా కోర్ట్స్ అన్ని అంటే మనం ఆ టైం లిమిట్స్ అడ్హైర్ చేయకపోయి ఉంటే ఆఫీసర్ అంటే నోటీసుల్లో వాటిలో we can use this. అండ్ ఇది
condonation of filing of appeal. Can the delay in filing of appeal be condoned? ఇప్పుడైతే అమ్నెస్టీ స్కీమ్ వచ్చింది. ఓకే. అండ్ ఈవెన్ అన్అఫీషియల్ ఆర్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ గా కొన్ని అపిలేట్ అథారిటీస్ దే ఆర్ కండోనింగ్ ద డిలే ఆఫ్ 3 months 6 months. అంతకన్నా అయితే చేయట్లేదు. ఈ డెసిషన్ GlaxoSmithKline అయితే కనుక this court cannot entertain writ petition under 226 article after limitation period of filing an affair has been expired. ఏమి చేయలేము. Once due dates are gone, your opportunity is gone. That is given by Supreme Court, and that is a law of land now. So ఇప్పుడైతే amnesty scheme వచ్చింది కాబట్టి yes, but otherwise this is what can be done. రీజనబుల్ టైం గురించి అంటే ఇందాక చెప్పాక 3 days 4 days టైం ఇచ్చేయమన్నాం అనేది. రీజనబుల్ టైం హ్యాస్ టు బి గ్రాంటెడ్. సో నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. ఇది ఫస్ట్ లో ఇచ్చేవారు. ఫస్ట్ లో నోటీస్ మొత్తం ఉంటుంది. అది కనీసం కొట్టకుండా ఆ నోటీస్ లో అలాగా పేరు రాసి నేను నోటీస్ ఇచ్చేసేవారు అంతే. ఫస్ట్ లో చేసేవారు. దానికి వాళ్ళు అదే చెప్పారు, నోటీస్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్ వితౌట్ ఈవెన్ స్ట్రైకింగ్ అవుట్ ఎనీ రిలవెంట్ పోర్షన్స్ and without stating contraventions committed, whether it is acquitted by reason of fraud or willful misstatement, aina sare the specific ingredients enumerated thereunder has to be clearly ascertained. So that's why brief contents of notice చెప్పింది అందుకే అవన్నీ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న జూరిస్ప్రుడెన్సే, కానీ జిఎస్టీలో కూడా ఆల్రెడీ 6 years లోనే ఉన్నాయి. ఇవి మళ్ళీ పాత యాక్ట్స్ అవి వాటి బెనిఫిట్లు కూడా కావు. ఇదైతే పాతదన్నమాట, అది కొత్తదే జిఎస్టీలో. ఏమవుతుంది when we don't mention the errors in the notice or also we don't object the service of notice. దీనికి కూడా మనం ఏ కేసులో ఏమీ అక్కర్లా. సెక్షన్ సెడ్ the service of any notice, order or communication shall not be called in question if the notice, order or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued, or where such service has not been called in question, or in the earlier proceedings commenced, continued or finalized pursuant to such notice. అందుకే అన్న ఫస్ట్ లెటర్ లోనే అబ్జెక్ట్ చేయాలి అని. ఫస్ట్ లెటర్ లో అబ్జెక్ట్ చేయలేదా వీఆర్ లూజింగ్ దట్ రైట్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ ఇన్ ద కంటిన్యూషన్ ప్రొసీడింగ్స్. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద సెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందుకే ఇందాక అన్నాం మనం చెప్పట్లేదు, సెక్షన్ లో చెప్పింది అది. దట్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద యాక్ట్ దట్ నువ్వు అబ్జెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ అబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇట్స్. అందుకే అన్న మర్యాదగా అబ్జెక్ట్ చేయాలి. నేనైతే ఒకటే వస్తున్నాను. Though my statutory time period is 30 days. Since I am a tax compliant person, I am replying in the due date or within the time specified by you, though it is short of statutory period. అంటే ఇదేం తిట్టినట్టు కాదు, మర్యాద నేను అడిగావు నేను ఇస్తున్నాను, కానీ నేను ఇది అబ్జెక్షన్. The same case, though the order is given under section 74, though I am objecting the order given under section 74, same ట్యాక్స్ కంప్లైంట్ పర్సన్ కాబట్టి అనుకున్నాయి. ఇవి చాలు, ఈ అబ్జెక్షన్ చాలు, ఒక్క సెంటెన్స్ చాలు. అదే మనం పెడుతున్నట్టు కాదు, ఏమి కాదు, ఏదో ఇంట్రడక్షన్ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అది ఇంట్రడక్షన్ పారాగ్రాఫ్ లో కొట్టుకుపోతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ అబ్జెక్ట్ if you want object section 74 and also service of notice and also even errors in the notice. Errors చాలా కనబడుతుంది. మనం నోటీసులు చూసి కరెక్ట్ గా చదవాలే కానీ కొన్నిట్లో అయితే ఫస్ట్ లో ఉన్న నోటీసులు అయితే అమౌంట్ అంతా కూడా క్లయింట్దే, ఇచ్చింది క్లయింట్కే, కానీ మీద ఉన్న అడ్రస్ పేరు ఇతుంది కాదు. అవి చాలా జరిగింది. కాపీ పేస్ట్ ఎర్రర్స్. ఆ కాపీ పేస్ట్ ఎర్రర్స్ లో ఎవరో పేరు, అమౌంట్ లో అన్ని మనకే వచ్చింది, మనకి అమౌంట్ అంతా సేమ్, కానీ ఆ లెటర్ లో అట్లీస్ట్ అబ్జెక్ట్ చేయాలి, దిస్ ఇస్ నాట్ మై నోటీస్. బికాస్ అది మాత్రం అలాంటి ఎర్రర్స్ అండ్ ఈవెన్ ఇందాక చూసారా 74 లో రిప్లై ఇవ్వలేదు అని మీదనే చెప్పాడు, కింద ఇచ్చాడు అని. అలాంటివన్నీ అబ్జెక్ట్ ఇన్ ద రిప్లై టు ద షో కాజ్. ఇదే సఫిషియంట్ టైం ఏదైతే మనకి ఇవ్వాలో అది ఇవ్వాలి. ఇదే నేను ఇందాక చెప్పిన కేసు స్టార్ హెల్త్ ఎలైడ్ ఇన్సూరెన్స్ కేసు. ఇది యా నేను ఐటీసీ ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది. ఇందాక చెప్పాను కదా,
సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ అగేన్స్ట్ దిస్ 2A లేకపోతే ఏం చేయాలి? నా ఇన్వాయిస్ సబ్మిట్ చేశాను, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేశాను, చాలా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ క్యాన్సిల్, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. అంటే ఒకవేళ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్ అయితే కనుక ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అతను వాలంటరీగా అప్లై చేశాడు. సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చెప్పిన సుప్రీం కోర్టులో చెప్పిన జడ్జిమెంట్ లో వర్డింగ్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ ఐపీసీ, genuineness of the transaction and actual physical movement of the goods are signed one on, and the aforesaid can be proved only by furnishing ఏం ఫర్నిష్ చేయమన్నారో చూడండి. Name and address of selling dealer, details of vehicle which has delivered the goods, payment of freight charges, acknowledgement of taking delivery, tax invoices, and payment particulars, మధ్యలో etc. All these have to be submitted to the officer to prove the genuinity of my input tax credit, because that is my responsibility to prove the genuinity of the input tax. Burden of proof is on recipient who claims the input tax. Yes. Thank you. State of Karnataka versus Ecom Bill Coffee Trading. అది మార్చ్ మేలో అనుకుంటా, మార్చిలోనూ మేలో వచ్చు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కర్ణాటక వ్యాట్ యాక్ట్. కర్ణాటక వ్యాట్ యాక్ట్ లో ఉన్న జడ్జిమెంట్, ద సేమ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ 60. కాబట్టి జిఎస్టి కేసుల్లో కూడా నేను ఫాలో అయిపోతాను, ఎందుకంటే రెడీగా ఉంటారు కదా ఫాలో. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2A 3B, మనం ఇన్పుట్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి పేమెంట్ పర్టికులర్స్ ఇస్తే అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా అడుగుతున్నారు, ప్రతి దానిలోనూ అడుగుతాం. ఇప్పుడు అందుకే సింపుల్ గా ఈకామ్ గిల్ కాఫీ మెన్షన్ చేసి ఈ వెహికల్ డీటెయిల్స్, ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్, మొత్తం ఈ డీటెయిల్స్ అని అడుగుతాం. If that is proved, yes, even though it is not in 2A, no problem. Even against that 183, 193 circles. Remedies. Remedies are, they're casual గా నేను చెప్పిన రెమెడీస్. If this is there will be no issue. ఆ టాపిక్ పర్లేదు. GSTR 1, 3B బుక్స్ అండ్ యాక్చువల్స్. అంటే అది కూడా లాస్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి, ఫస్ట్ యాడ్ చేయలేదు, తర్వాత అనిపించింది అవును కదా నిజమే కదా, యాక్చువల్ బిజినెస్ లో కూడా అదే జరిగి ఉండాలి. రిప్లైస్ అదే చెప్పా, వాట్ ఎవర్ నోటీస్, దట్ మే బి లెటర్, దట్ మే బి నోటీస్, దట్ మే బి ఎనీ కమ్యూనికేషన్, ఎనీ స్టేట్మెంట్, ప్లీజ్ రిప్లై. ఈవీ బిల్స్, ఇన్వాయిసెస్, అంటే దేనికైనా డిఫరెన్స్ ఉంటారు, కానీ తప్పే కాకుండా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఈవే బిల్స్, ఈ ఇన్వాయిసెస్ కూడా, ఈ ఇన్వాయిసెస్ కూడా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కి ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్ ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ టేకింగ్ సెకండ్స్ అంతే. దట్ ఈస్ నథింగ్, ఏదైనా పెద్ద ఇదేమి కాదు, ప్రాసెస్ ఏమీ కాదు, మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే. మాన్యువల్ అయితే కనుక తప్పదు, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఆన్లైన్ లేదు, ఇంకా ఆఫ్లైన్ టూల్ ఉంది. ఆఫ్లైన్ టూల్లో ఉన్న ఒక్క డిఫెక్ట్ రీసెంట్ గా నేను ఐడెంటిఫై చేసింది, డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పటిదున్నా ఇన్వాయిస్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పటిదున్నా జనరేట్ అవుతుంది. నేను నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు అదే ఆఫ్లైన్ యూటిలిటీ వాడినప్పుడు నేను డేట్ మార్చడం మర్చిపోతే అదే డేట్ ఉండిపోతుంది, అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఈ ఇన్వాయిస్ లో ఒక డేట్ ఉంటుంది, యాక్చువల్ ఇన్వాయిస్ డేట్ ఒకటి, GSTR 1 ఒకటి. సో ఆ ఎర్రర్స్ అవి మాన్యువల్ ఎర్రర్స్, క్లరికల్ ఎర్రర్స్. ITC 2Bలో ఉన్న 3 ఇచ్చాను, తీసుకోవాలి, ఏవైతే తప్పులు ఉన్నాయో రివర్స్ చేయాలి. రిటర్న్స్ ఆర్ ఫైల్డ్ ఇన్ టైం, అప్పుడు కూడా నాకు ఏ క్వశ్చన్స్ రావు. ఆడిట్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ మై కన్క్లూజన్ is RR. What is RRR? రౌద్రం, రుధిరం కాదు. File your return, give your reply, relax. Thank you so much for this opportunity, and also I should thank Vijayawada branch of SIRs with ICI for doing it. Any queries, it is open now. 5 అయ్యింది. I think I've closed it earlier. Sir, GSTR 9, GSTR 1 basis labeled rights, sir.
చెయ్యొచ్చు, తప్పైంది. There is one more treaty ideally they should compare. No discrepancies in it. బట్ జిఎస్టీఆర్ 1 కి 9 కి వచ్చింది. రీజన్ కూడా ఏంటి అంటే వాళ్ళు వేసేటప్పుడు జిఎస్టీఆర్ 9 ఫైల్ చేసేటప్పుడు P2C క్రెడిట్ నోట్ సెపరేట్ చూపించారు. వీడంటాడు క్రెడిట్ నోట్ లో యాష్ షోన్ జిఎస్టీఆర్ 9 ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీఆర్ 1. జిఎస్టీఆర్ 1 ఫైల్ చేసినప్పుడు B2C క్రెడిట్ నెట్ ఆఫ్ చేసి ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్వర్డ్ సరిగ్గా జిఎస్టీఆర్ 1 సరిగ్గా ఫైల్ చేయలేదు. సో ప్రాపర్ గా ఇన్పుట్ రివర్సల్ అవ్వలేదు కాబట్టి లైబిలిటీ మనం కట్టడం ఇది కరెక్టేనా అసలు? ఒకటి జిఎస్టీఆర్ 1 జిఎస్టీఆర్ 9 ఎప్పుడు కరెక్ట్ అసలు? అది చెయ్యొచ్చు. జిఎస్టీఆర్ 9 is not That's a statement. That is a statement. The GST 9 return on this almost statement because it doesn't affect any of our ledger liabilities, the ledger accounts. So అది ఒకవేళ ఉన్నారు అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 1 కి 9 కి కంపేర్ చేయొచ్చు. బికాస్ 9 లో చాలా మంది అడిషనల్ లైబిలిటీ డిక్లేర్ చేసినా ఏం చేసినా 9 లో చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కంపారిజన్ కి తప్పేం కాదు. కానీ దానికి ఉన్న రెమెడీ ఇస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఆడిటెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అయితే కనుక టర్న్ ఓవర్ కి 1 టర్న్ ఓవర్ కి 3 టర్న్ ఓవర్ కి మ్యాచ్ అయితే కనుక వాళ్ళు అంటే 1 స్టెప్ అహెడ్ ఇస్ వాళ్ళేమో పెనల్టీ రైజ్ చేస్తారు. పెనల్టీ మాత్రం జనరల్ పెనల్టీ బికాస్ అంటే అతను అన్నట్టు జిఎస్టీఆర్ 1 క్రెడిట్ నోట్ యాక్చువల్గా B2C క్రెడిట్ నోట్స్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే నేను చూసిన ఒక కేసులో మార్నింగ్ అదే ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆర్సీఎం టిక్ పెట్టకపోతే అవతల వాళ్ళు ఆర్సీఎం పే చేయకపోయి ఉండొచ్చు. అంటే అప్పటికి 2 years లేదు తర్వాత విషయం, కానీ పే చేయకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ బాల్ అనేది ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు టిక్ పెట్టలేదు కాబట్టి అవతల వాళ్ళు పే చేయలేదు కాబట్టి చేసారో లేదో తెలియదు. మీ తప్ప అయితే లేదు, బట్ ఆ టిక్ పెట్టకపోవడం వల్ల అవతల వాళ్ళు చేశారో తెలియదు కాబట్టి నేను పెనల్టీ జనరల్ పెనల్టీ ఆఫ్ 50,000 వేస్తాను అన్నాను. ఒక ఇయర్కి సేమ్ ఇష్యూ 20,000 వేస్తున్నాను. ఎందుకో నాకు తెలియదు. అలా మొత్తానికి అసలు అందులో ఇష్యూ ఏం లేదు అనుకుంటే 1,40,000 రూపీస్ పెనల్టీ వేసాను. ఓన్లీ బికాస్ తెలుసు ఒక్కొక్క ఇన్వాయిసే సంవత్సరంలో 1-2 ఇన్వాయిస్లు ఎంత ఆ టిక్ మర్చిపోయింది. ఆ టిక్ మర్చిపోయినందుకు వాళ్ళకి 1,40,000 పెనల్టీ ఫర్ 3 years. 50, 40 ఏదో వేసాను లెక్క వేసి 1,40,000 వేసాను. ఎనీ అదర్ అయితే పూర్తిగా అర్థమై ఉండాలి, లేకపోతే పూర్తిగా అర్థమై ఉండకపోవాలి. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వినయ్ గారు. I also have to thank Prasanna Kumar garu first because he is the one who referred me here and he is the reason why I am here. So even in this absentia, I have to thank him. So thank you, Prasanna garu. Yes. So when Atulji was not coming, we asked the Prasanna sir to suggest a person for GST. Immediately, Prasanna sir has suggested CA Vinay's name. Very happy, sir. In very short period, arranged and made it convenient for yourself to come here and spend a day or 2 here so that we will be getting enriched with your. The thing is that those persons who are theoretically strong and also doing practice, both theory and practice. So those type of people, when they speak at seminars, definitely it will be an added advantage. Definitely, sir, all of us have benefited from your deliberations and talk. Now may I request the chairperson to please come on to the desk, and also 2 pens are waiting here for you to announce. So speaker sir, are you announcing somebody, or you want to play a safe game for yourself? No, I want to give it. I know. మా కోట శంకర్ గారు ఇక్కడ నేను కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న
పెన్ మీ పేరు రాసిందని నాకు తెలిసి వచ్చింది. సో come sir. Sir, are you going to suggest another person's name? సార్ మీరే సార్ అంటే ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి కొందరికి. మన ఇద్దరికి టాలీ అయిపోయింది. బాబా అంటే ఆయన మీకు వచ్చేస్తారు. ఛాన్స్. అండ్ నేనే ఇంకో చూసుకుంటాను. ఎవరు సార్? సురేష్ గారు. సురేష్ గారు. Suresh Jain is a regular participant at branch program. Shankar garu, Nothing but above brain, sir. Thank you. అంటే వినయ్ గారు ఎలా డేర్ చేశారా అని అనిపించింది. ఆయన లోపల డేర్ చేశారేమో. Right. Thank you. Now may I request the chairperson to hand over a moment to, and I request other managing committee members, JM and Gangadhar garu. అంటే ఒకసారి సురేష్ గారు రండి. పాస్ చైర్మన్స్ ఉన్నారు. Right. So thank you. Let us close this 2 day seminar with national anthem. I request all of you to raise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Big job,